welcome back to Poohs World. Hope you're all doing good. So today we are introducing a new type of Pazhampori, and this is the first time in YouTube, and it's none other than chocolate Pazhampori. So എല്ലാ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടൻ കേരള ബനാനയാണ്, അതായത് നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തക്കായ. സോ അതാദ്യം കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. So once I peel the banana, I'm cutting the banana into half to make it easy to fry, and then I'm cutting it into thin slices. നമ്മുടെ സ്ലൈസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. Now the next main ingredient, which is nothing but Nutella. So if you don't have Nutella, then you can use a bar of chocolate, so which is easily available at most of the houses. So you can use a chocolate bar instead of the Nutella. So now let's spread the Nutella onto one slice and make it into a sandwich. Or else you can put a bar of chocolate in on top of one of the slices and then make it into a sandwich. Here I've spread Nutella on top of one of the slices. Now let's take another slice and make it into a sandwich. So first chocolate Pazhampori banana is already set here. Now let's make the rest of the chocolate Pazhampori. പഴംപൊരിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പഴം നുട്ടല്ല സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പാന് ചൂടാക്കി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പഴംപൊരിയുടെ തയ്യാറാക്കാം. So here I'm pouring the oil for frying our Pazhampori, and this is the batter which I have not shown how to make because most of you know how to make a Pazhampori batter, which you most of you would be much better at making this batter than me. So now let's fry our Pazhampori. Our chocolate banana fritter or our chocolate Pazhampori is ready over here. So now let's do the taste test and get the review from the family. എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ ചോക്ലേറ്റ് പഴംപൊരി? Really good. Really good? Really good. Awesome. നീ ട്രൈ ചെയ്. ചോക്ലേറ്റും Sweet and the banana and the crispy thing. Everything has come well. നൈസ്. The chocolate actually adds to the flavor. It's good. അല്ല And it's crispy. It's really crispy. crispy. So kids and everyone will like it. Who like chocolate? Kids, mainly for kids. And people like us who love Nutella and chocolate will also like it. ഒരു വെറൈറ്റി. എങ്ങനെയുണ്ടമ്മ? It's not too chocolatey also. Not too chocolatey. It's good. Because I added less. Yeah. So this you can also use chocolate sticks. Very late chocolate. Little chocolate. വേറെ ഇല്ലേ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടത്? ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ല.
No, it's different, no? ഇതിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. Crispiness ഉണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് കാരമലും ചോക്ലേറ്റും നട്ട്സും കൂടി ഇട്ടാൽ സ്നിക്കർ പഴംപൊരിയായി മാറും. ഇതാണ് ചോക്ലേറ്റ് പഴംപൊരി. Look at it oozing out. Who doesn't like padampuri is eating padampuri. Hope you like this video and this wonderful recipe. Do try this out. It's a great snack for children and adults at the same time. So do leave your review in the comment section. So until next time guys, adios.